მედიკამენტებს ოჯახის წევრები ხშირად მიიღებენ, სარგებლობენ სხვადასხვა კომპანიების მიერ წარმოებული მედიკამენტებით და ფაქტურად ყოველთვე გვიწევს გარკვეული რაოდენობის მედიკამენტის შეძენა. Იცით როგორც ჯანსაღს ვერ დავარქმევ, იმიტომ რომ ეს გამოკიდებულია დროზე და იმ იმაზე, რამდენად შემოსავალზეა დამოკიდებული. შეიძლება დღეს ვიკვებო ჯანსაღად, თუმცა მეორე დღეს სრულიად არაჯანსაღი იკვება. ესეც ცოტა გაურკვეველია რა არის ჯანსაღი და რა არის არაჯანსაღი. ბევრი მეცნიერს სხვადასხვა აქვს წარმოდგენა. Სიმართლე გითხრათ, ვიტამინი არასდროს არ მიმიღია, არ მიგვიღია ჩვენი ოჯახის წევრებს, არც ფასები ვიცით მაგასთან დაკავშირებით და საერთოდ არც ვიცი რეალურად რეისთვის უნდა დაანამატი, იმიტომ რომ არა გვაქვს მაგასთან შეხება. მე მიმაჩნია, რომ საერთოდ რუსეთი არის ჩვენი მტერი და ნებისმიერი რაც კი რამე მათ ეკონომიკურ სარგებელს მიუტანს, ეს არის ყოვლა დაუშვებელი. გინდა ეს წამალი იყოს, თუ რა თქმა უნდა, ამაზე არაა დამოკიდებული ადამიანის სიცოცხლე. როდესაც ადამიანის სიცოცხლე არის დამოკიდებული, ამ შემთხვევაში ოდნავ გვერდით უნდა გადაიდოს საერთო სახელმწიფოებრივი ინტერესი და წამალი მოხდეს ვთქვათ ისა, მაგრამ ის რომ ვიტამინზე არაა სიცოცხლე დამოკიდებული, მე უარყოფითადა ვარ ამის მიმართ განწყობილი. Yeah, there are lots of problems associated with pharmaceutical drugs. We think that they are safe because they're obviously highly regulated. They come in packets and they tell you how much to take, and they've been supported with results from clinical trials done multiple times. And so people tend to hold the belief that they're completely safe, but we know of course that they're not. There are many deaths and many health problems associated with prescribed pharmaceutical medication, and of course they have their use, and there are certainly some pharmaceutical drugs which are incredibly useful and potentially therapeutic, but there are many which I would regard as unnecessary and actually could be replaced by something centered around nutrition. Nutrition is important for disease prevention because diseases arise as a result of something that's gone wrong in the body. And in order to actually achieve optimal function of the body, nutrition is an essential element. It can't be overlooked. And as such, nutritional deficiencies or problems around an individual's diet can usually be at the root cause of disease. So in order to avoid disease, logically it follows therefore that we have to have proper nutrition in order to be healthy and avoid disease. Of course, different diseases arise as a result of different problems. Of course, nutrition is not the only aspect to consider, but nutritional deficiencies often play a significant role in the development of diseases. Certainly, trying to eat healthily when you're very busy and have a very full life is an enormous challenge for a lot of people, and I completely understand that. One thing I often tell my clients is that health is not convenient, and it really isn't. I mean, I, for instance, spend a lot of time preparing meals, sourcing good food, and it can be very time-consuming. Supplements can be a great way of ensuring that certain nutrients are consumed within the diet. Yes, absolutely, supplements can be a very effective addition to an already fairly good diet. The supplements market is a broad spectrum of quality. Not all supplements are created equal. There are some supplements that I'll recommend to clients which have a very therapeutic effect and are very much worth taking in the interests of achieving complete optimal nutrition. When it comes to food supplements, there's a broad spectrum of quality.
So I think it's very important to make an informed decision about the kind of supplements you choose because they're not all created equal. Some supplements are fantastic. They're made to a very high standard and they really produce results. Other supplements are not only sometimes not helpful but can even be toxic depending on the way they're made and depending on the quality of the supplement. So when it comes to supplementation, certainly there are some fundamental things you can take as supplements which will support good health. You have to be careful when buying supplements to make sure you get the right quality. Hopefully, over the next coming years, that we will develop more of a relationship with general practitioners. We can work more with prevention of illness, and also when people become ill and they're put on medications, often with those medications come various side effects. And if we work naturally with diet, perhaps supplements, lifestyle mechanisms, then they can avoid taking the medication and hopefully, gain their health back. We used to say that we are what we eat, but this really isn't true. It's we are what we eat, but we are also what we absorb. So a lot of people in today's age, they are stressed and they're not digesting their food properly and not absorbing the nutrients that we would want them to. So really we want to make sure that digestion is working, but we also may look at recommending supplements to help that person make sure that they have the nutrients that they need. A lot of people are still not eating an optimal diet, and I think there's a lot of factors that play a role in that, particularly lifestyle. So a lot of us aren't really prioritizing food and a nutrient-dense diet. So we're eating a lot of processed foods, prepared foods, basically because we're so busy now, stressed at work and no time. We're very time poor, rushing from one place to another, and that really is detrimental on people's health, not only from a stress factor, but also from the ability to be at home, to prepare home-cooked meals with good, fresh ingredients, and really take time and put focus onto their diet. I think some people would benefit from taking supplements, high-quality supplements, especially if they're rushing around and not having time to really have a nutritious diet and are at risk of missing out on some nutrients. I use supplements in my practice, and I think they can really help to really drive positive results. I think it's important that we always take quality supplements, and I think with poor quality supplements we do get a lot of like fillers, bulking agents, which then can actually put more pressure on your liver. So you may be taking a supplement to help you with your health, but if it's full of like chemicals, fillers, binders, then your liver has to process that. მე მაგალითად თვითონ ჭიყვის ოპერაცია მაქვს გაკეთებული და წლებია ვსვამ ერთ და იგივე მედიკამენტს. როგორც ხელფასიდან გამომდინარე არანაირად კარგი
ფასები არ არის. ძალიან დიდი ფასები აქვს წამლებს და აბსოლუტურად ყველაფერს. მაგალითად მჭირდება, მაგრამ ჩემთვის არ მაქვს მაგის საშუალება, იმიტომ რომ ძირითადად ბავშვზე ვარ გადართული და ბავშვისთვის თუ შევიძენ ამ ვიტამინებს, ისიც ძალიან ძვირია და ხშირ შემთხვევაში ვერ ვახერხებ. ალბათ შეკრულია ეს ხალხი, ვინც თავში დგას ამ რუსეთთან და მაგიტო ასე ვფიქრობ მე თუ მართლა მასია და იცი ახლა გავიგე მე ეს ინფორმაცია და რა თქმა უნდა მაინც და მაინც არ მესია მომდა მით უმეტეს ასეთი ძვირი თუა და ძვირი და თუ რუსეთი მდიდრდება ჩვენით რა ასე ვთქვათ ჩვენი ჯაფით რა თქმა უნდა ახლა როგორც ყველას ჩვენს გჭირდება წამლებიც და ვიტამინებიც მაგრამ ეს გაჭირვებით ალბათ ყიდულობთ იმიტომ რომ საჭიროა ჯანმრთელობისთვის და ფასები ძალიან მაღალია რადგანაც შემოსავალი ნაკლებია დაბალი ხელფასები შემოსავალი არ არის ოჯახებში და წამლებისთვის ძვირია არ ვიცი არა სადაურია და ვისი შემოტანილია ნამდვილად არ ვიცი მაგრამ ბაზარზე ძვირი წამლები რომ არის ეგ ვიცი არ ვიცი სიმართლე რო გითხრათ ახლა ჩემთვის რა მნიშვნელობა ექნება ის ქართული იქნება თუ რუსული იქნება მთავარია შედეგი გქონდეს ეს ახლა ბაზარი უნდა აკონტროლოს ხელისუფლებამ, ხო? ახლა სერტიფიცირებული თუ არასერტიფიცირებული თუ ასეთი ძვირია, რო შემოვა სერტიფიცირებული, ის რა თქმა უნდა 3-ჯერ და 4-ჯერ მეტი ფასი ექნება, ხო? უნდა აკონტროლოს ხელისუფლებამ ბაზარი, რო შემოვიდეს სერტიფიცირებული და კვალიფიციური შემოწმება გაიაროს თითოეულმა წამალმა. ის რომელი ბაზრიდანაც გინდა შემოდიოდეს, რომელი ქვეყნიდან გინდა შემოდიოდეს, საქართველოში უნდა ყავდეს ამას კონტროლი. How many there are for how many days? 20. There are 13 for 1 week. What's the price for this? But it's imported by Russia. It's why is made in America imported by Russia and is American imported by Italian imported by Russian? It's funny.
started business in Georgia 2 years ago, more or less. I was on holiday and it happened to work in a pharmacy, and I noticed the high price for vitamins. I thought, wow, here there is a big business opportunity. I had always the idea that the basic medicine and also those pharmaceutical products that help people for prevention, it should be affordable price for people. At that time I already noticed that most of the vitamins were manufactured in Russia and few were manufactured in Europe, and the price difference was huge. But even the European ones were imported by Russia. In Georgia, it's common knowledge that the manufacturing standards in Europe are way better than in Russia and in China. In Europe, there are strict regulation for manufacturing. There are certificates for any kind of product, while in other countries, like Russia, you don't really know how is manufactured a product. What I was seeing easy, simple, was not. Where I was seeing before a business opportunity was something else. In Georgia, there are 4 big chains of pharmacies: GPC, Pharmadepot, Aversi, and PSP. I expected that each of these pharmaceutical companies would rush to secure a deal for a new product that is high quality, manufactured in Europe, and a cheaper price than the other low quality product. But that was not the case. And that would have been the case in a free market. But for what I see, is not the case in Georgia. Obviously, there is something fishy behind this. All the vitamins sold in pharmacy are either manufactured in Russia or imported by Russia. I cannot see any other explanation than a cartel made by Russian firms and run by Georgian pharmacy. Many Georgians are fully aware about cartels in Georgia market. So for many people, what happened to my business was not a surprise at all. Other people, on contrary, they are absolutely unaware about this issue, and they were kind of, I would say, doubtful about the reason why the pharmaceutical company were not interested in my vitamin.